your day? Fine, Miss. How's that? How about you? I'm good. Thank you for asking. Did you have your breakfast today? Not yet. Not yet? What happened? I'm in a hurry. You're in hurry. Tomorrow don't eat, okay? Breakfast is important. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat ini masih belum pada siap ya ini ya. Belum pada rapi, oke? Cici mau kemana Cici? Oke, it's okay. Cici mungkin lagi ke kamar mandi. Tolong yang belum Kak Usma itu airnya tolong disimpan dulu. Miss, tidy up your clothes. Angkat kancing bajunya. Start our class today. Let's pray together with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tidy up your dress. Tolong, ini hadiahnya kita mau pakai PPT hari ini. Miss punya satu materi untuk kamu. Ada yang bisa bantu Miss? Sudah. Oke, for today kita masih belajar sentences seperti minggu kemarin. Before we go to the lesson today, I will check your attendance list. Please raise your hands if you're present today, okay? Okay, Miss. Cici? Present, Miss. Good. Usma? Present, Miss. Rini? Present, Miss. Indri? Present, Miss. Saiful Azhar? Present, Miss. Sylvia? Present, Miss. Sawitri? Didn't come? Alba, Miss. Alpa? Ya. Okay. The last is Joanda. Okay, good. Okay, now Miss will ask you a question. Okay, what I have done just now. Apa yang baru saja Miss selesai lakukan? Absent, Miss. Okay, good Uswa. I checked your attendance list. Artinya, Miss sudah melakukan pengecekan terhadap absensi kalian. Berarti sudah terjadi. Bagus Cici. And what if I say, what will I do next? Apa yang akan Miss lakukan setelah ini? Kira-kira apa? Good Cici. I will teach you a lesson. When I said I will teach you, it means Miss belum menjelaskan materi. Jadi actionnya berarti in the future. Jadi itu relate sama pelajaran kita hari ini, simple future tense. Ada yang tahu nggak apa itu simple future tense? Belum tahu? So here's the explanation about what is simple future tense. So simple future tense itu biasanya digunakan to talk about action or event that will happen in the future. Berarti artinya kalau kita ngomongin tentang future tense berarti actionnya akan terjadi atau belum terjadi in the future. Fungsinya apa sih simple future ini? The function of these sentences is to make a plan. Bisa buat rencana kita mau pergi kemana minggu depan atau apa yang akan kita lakukan setelah pelajaran ini selesai. Yang kedua, to make a prediction, and the third is to make a promises. Buat janji, aku janji deh nanti setelah pulang kita beli es krim ya, or something like that. So, gimana sih caranya bikin simple future tense? Of course, there is formula. Nah, there is three sentence form. There is positive one and negative and then interrogative. But now for today, kita cuman belajar gimana caranya bikin positive simple future tense. We only use the first formula. Okay, the formula is subject plus we
random card and random verb inside. I will give you satu-satu ya, discuss kamu satu-satu untuk bikin kalimat menggunakan formula simple future tense ini. Oke? Miss akan kasih waktu kamu 1 atau 2 menit itu cukup, karena di dalam sini sudah ada verbnya, sudah ada objeknya, tinggal kamu rangkai menjadi satu kalimat. Bisa? Bisa. Oke, tolong Indri cek ke belakang ya. Cukup nggak Cici? Cukup, Miss. Oke. Miss tunggu 1 atau 2 menit. 1 menit cukup lah ya? Ada permisi. Oke, time is over. Sudah bisa? Sudah bisa menyusunnya? Sudah, Miss. Selesai kan kalimatnya? Sudah. Dari Azhar dulu deh. Apa itu kertasnya bilang because apa? I got the bird pictures, so my Yeah. sentences like the bird will sing in the morning. Okay, that's very good, Azhar. How about Cici? The turtle will walk to the beach. Okay, the turtle will walk to the the beach. Okay, good. How about you, Rini? The cow will eat grass. Okay. Indri? The rabbit will hop in the park. Okay. Uswatun, what's yours? The monkey will climb on the tree. Okay. And then the fish will jump in a pond. Okay, that's very good. Sylvia, what is yours? Not yet, Miss. Not yet? Okay, it's okay. You're the last. Joanna? The cat will drink milk. What? The cat will Drink milk. milk. Okay, very good. Sukma, what is yours? The butterfly will fly in the sky. Oh, the butterfly. Okay, Naya? The shark will swim on the sea. Okay, it's very good. Give applause to all of us. Mudah kan? Jadi formulanya tinggal menambahkan subject and then will, verb one-nya sudah ada, and then the object. Sudah paham semua tentang membuat simple future tense yang positif ini? Paham. Oke, very good everyone. Tadi kan sudah dapat semua tuh kartunya, kalimatnya, sudah bisa semua menyusunnya. Sekarang Miss mau kalian identifikasi apakah benar kalimat yang kalian buat tadi tuh sesuai gak ya sama struktur yang Miss kasih? Coba tadi Sukma kalimatnya apa nak? The butterfly will fly in the sky. Oke, Miss mau tanya, subjeknya apa di kalimat Sukma? The butterfly. The butterfly, and then what is the verb? Fly. Fly, very good. And then objeknya on the sky. Okay. What about Neni? What is your card? Gambarnya apa? Gambarnya? Gambarnya apa? Shark. Shark. Kalimatnya apa tadi kamu buat? The shark will swim on the sea. The shark will swim on the sea. Miss mau tanya, subjeknya apa? The shark. The shark, and then subjeknya the shark, verbnya Verbnya swim. swim. Okay, very good. What about you, Sawitri? The cat will drink milk. The cat will drink a milk. Subjeknya apa nak? The cat needs. Okay, terus tambah apa lagi? Will, and then Terus drink milk. drink a milk. Drink itu verb berapa? Verb 1, Miss. Verb one, very good. Nanti sentence form yang negatif and then the interrogative Miss akan menjelaskan di minggu setelah ini. Nah, ini Miss spill aja nih. Ada formnya yang negatif itu
the sentence. Jadi kita bisa tambahin subject and then will plus not plus verb one and then object. Contohnya kayak tadi Sukma kan bilang the butterfly will fly on the sky. Kamu bisa tambahkan not di tengah-tengahnya. Jadi gimana? The butterfly will not fly on the sky. Kalau yang shark gimana? The shark will not swim on the sea. Oke, very good. Kalau interrogatifnya, kita bisa change the will in front of the sentence. Jadi subjeknya yang kedua, will-nya yang pertama. Bisa diubah aja. Habis itu masih tetap pakai verb one and then object. Kita bisa tambahkan tanda tanya di akhir kalimat untuk menegaskan bahwa kalimat itu adalah kalimat tanya. Tapi nanti mungkin kita akan praktisnya di next week aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, Miss. Oke, very good. Oke, it's very good ya. Clear. Gini, what if Miss ask you, what will you do after this class is over? Apa yang akan kamu lakukan kalau misalkan kelas ini sudah berakhir? What will you do? Oke, Rini, what will you do, Rini? I will buy a snack. Oke, very good. You will buy a snack. Terlihat sangat lapar mungkin Rini ya. Sudah mau istirahat. It's okay, good. What about Azhar? Of course, I will go home. Azhar will go home. Very good. Now, you can use simple future tense untuk menyatakan apa tadi? Untuk bikin apa? Plan. Plan, rencana, and then Prediction. prediction. Habis itu Promises. Pintar. So, I think paham semua ya. Untuk itu mungkin sekian saja pelajaran hari ini. Tapi Miss punya assignment untuk kamu. Next week kita bakal bahas the negative one and the interrogative one, kalimat tanya dan kalimat negatifnya. Please make a simple sentence from this formula. Besok supaya kalian tidak lupa lagi gimana buat yang positifnya. Silahkan dikumpulkan ke Miss besok. Great job. I think that's all. Let's close our class with saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, I think that's all ya. Okay, thank you for today. See you next week ya. Nanti kita akan bertemu di minggu depan dengan pembahasan yang melanjutkan yang ini. Oh, I'm sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.